Misto Restaurant for our breakfast. It's 6:12. 6 AM daw yung open ng Misto. Yan, breakfast lang kami. Hi! Hi! Breakfast lang mga adult. 6 AM. Breakfast na adult. Mga 7. Punta na tayo sa 9th floor. Punta tayo sa Gina. G floor, ground floor. Opo. Okay, bye. G. Yeah. I got first down and then G. Turn right, Ian. You know what? Ayun yung Misto Restaurant. Meron din sa kabilang side. Meron din sa kabilang side. So, kuha lang kaming breakfast ni Mami. Fruits section. Yan na tayo. Doon naman tayo sa start. Yogurt. Ay, cheese. Bacon. Champurrado. Corned beef. Nice. Corned beef. And honey glazed ham. Doon mayroon scrambled egg. Samosa. Buttered corn. Tsaka roast potatoes. Chicken noodle soup. Hard-boiled egg. Yung kinuha mo, Mami? Ganisa and mayo. Hi, Mami. Anong kinuha mo? Ubis ko na yung spam. Yung spam. Ay, yung honey cured ham. Ako, hindi ako gano'n nag-rice. Pero ang dami ko kinuha ang ano. Ito na bread. Egg. Yun. Egg lang, konti lang. Tsaka cheese. Paste. The kids are eating waffle and pancake. Taho section. Waffle station. Hi, day 2. Day 2. Part 2 of our swimming. Ayan na. Go, go, go. Rest 3. Look at the third floor. We're ready to swim! Yes. Dian, are you ready? Yes! Ayan na, panaliligo. Go, go. Ang tao. Ang malamig pa. Ay, tao sa. Awamin po. Yung awamin po. Yung alin? Yung alin? Diyan mo sila sa kids. Doon na. Gusto nyo sa kids muna Sa kids muna kayo. Sa kids muna, kids. Tanggal mo yung slippers, ha?
Mamaya na kayo mag-live vest pag sa forfeit na. Sige. Mababa lang yun. 2 feet lang yun. Sige, sige. How many? 2. 2 feet. Let me see. Kaya? Ganyan lang. Dyan lang kayo ha. Sige pa, isa pa. Sige, go. Wala pa diyan. So good. Anday natin init. Trinoma. Landmark. Trinoma. Hi, Dion. Daddy shampoo my body. Dad shampoo my body. Solo niyo yung pula. Oo na. Fight, fight. Go diyan. Daddy, yes, Fight with daddy, fight with daddy. Go, 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 Daddy, when I see ice cream, what's my name? Daddy. Nagagawa nyo. Stop it. Stop. Bye-bye, Seda. Bye-bye, Seda. Bye-bye sa room namin. Thank you for the adoption room. Thank you, Seda. Thank you for a wonderful stay. Bye, Seda. Pag nagkabuhan ko, sige na siga. Oo nga, I'm date. Mga lobat. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh.